So, firstly, I must thank you all for coming here. Благодарю вас за то, что вы собрались сегодня. My connection with Russia started when I was 5 years old. Моя связь с Россией началась, когда мне было 5 лет. It was my 5 years birthday and somebody gifted me a book. Мне было 5 лет, у меня был день рождения, и мне подарили книжку. It was a book of Russian stories called The Firebird. Это были русские сказки о жар-птице. So my father used to read these stories before going to sleep for me to listen. И перед тем, как я ложился спать, отец читал мне эти сказки. And this book has very beautiful, colorful pictures. Там очень красивые картинки. I still have this book. И у меня до сих пор осталась эта книга. But there was one character I was very afraid of. Там был персонаж, которого я очень боялся. Baba Yaga. Да. I didn't sleep for 2 nights. Я 2 ночи не спал. But somebody told me something very interesting. Но кто-то сказал мне, что это очень любопытное. You know, Baba in India are the people who are a little bit connected with spiritual practices. We call them Swami, Baba, like this. А баба, этим словом в Индии называют духовных людей. С вами баба. So somebody told me yaga, the word yaga comes from yagya or the fire rituals that are done in India, yagya. А слово яга связано с словом яги, которое касается ритуалов огня в Индии. So I don't know if it is true or not true, but somehow Russia got connected with me at a very early age. Не знаю, почему так произошло, но Россия как-то была со мной связана с самого раннего детства. I would also express my gratitude for the owners of this place just to have such a nice place and give us the opportunity to do this. И я благодарю хозяев этого пространства за возможность быть здесь. And of course, I'm grateful to Tanya and Eugene for inviting me to Tanya's city. Я благодарю Таню и Евгения за то, что меня пригласили в Танин родной город. Firstly, I would like to ask you, how many of you know something about any style of astrology? И я начну с вопроса вам. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает что-либо о любом из стилей астрологии? Можно поднять руку. Если вы знаете что-то про астрологию в любом стиле. So. Okay. I understand the word chut-chut. Я знаю слово чуть-чуть. So I will not make it technical. I will make it very simple and interesting. Да, мы не будем вдаваться в технические детали. Буду рассказывать просто и интересно. First, we need to understand that I am working with, okay, not first I need to understand, just omit it, just say, this October I have completed 30 years of Vedic astrology. И в этом октябре 30 лет, как я занимаюсь ведической астрологией. I started learning from my uncle when I was 18 years old. И я начала заниматься ей, когда мне было 18, меня учил мой дядя. And now you know how old I am. Теперь вы знаете, сколько мне лет. 30 years, 18 years. 17 и 30. So, I must tell you that I have learned a lot about life working with my clients. И работая с клиентами, я многое что поняла о жизни. I feel I am not 48 years old, but I am 100 years old. Мне кажется, как будто бы мне не 48, а просто 100. Because I have heard so many life stories, life experiences from our clients, I feel I am more experienced than normal people. И благодаря тому, что я услышал столько историй от моих клиентов, которые приходили ко мне за все это время, мне кажется, что моя жизнь стала больше. So firstly, I will tell you that what is actually astrology. И я начну с того, что расскажу, что такое астрология. So astrology is basically
knowledge that can help us to see the past, present and future. Мгм. И астрология — это знание, которое позволяет нам видеть прошлое, настоящее и будущее. And of course, we can study or we can work with the subject only with the blessings and permission of God. И мы можем работать с этим знанием, только имея благословение и разрешение Бога. Because only God can say past, present and future. Потому что только Бог знает прошлое, может так сказать, прошлое, настоящее и будущее. So when we are learning astrology, we are trying to be half God. И когда мы изучаем астрологию, мы как будто бы становимся полубогами. So that is only possible if we get permission and blessings from God. И это становится возможно только если мы получаем разрешение от Бога. But there is some basic concept behind astrology. И за астрологией стоит базовое понятие. There are some religions which talk about multiple incarnations of the soul. И в некоторых религиях говорится о множественном перерождении души. Those religions are actually saying nice things about astrology. И эти религии говорят, хорошо отзываются об астрологии. And there are some religions which say that the soul is born only once. А в других религиях считается, что душа рождается только один раз. So in those religions, we do not find such nice words about astrology. И эти религии уже не так хорошо отзываются об астрологии. So basically, astrology is a study of karma. И астрология, по факту, является изучением кармы. For example, somebody may say, I have a good position of sun in my horoscope. И кто-то может сказать, что у меня в гороскопе Солнце расположено хорошо. This is not just a coincidence. There must be some karmic reason behind it. И это не просто совпадение, за этим должна быть какая-то кармическая причина. In the previous incarnation, that soul must have done something particularly good. That is why in this incarnation, the soul has a good position of sun. Угу. И в прошлом воплощении душа сделала что-то хорошее, поэтому в нынешнем воплощении Солнце благосклонно расположено в моем гороскопе. And similarly, somebody may have a bad position, for example, of Mercury. В другом случае, может быть, Меркурий в не очень хорошем положении в гороскопе. So this also means in the previous incarnation, there has been some unethical activities. That is why in this life the soul has a bad Mercury. Это значит, что если в предыдущем воплощении были неэтичные поступки, то в этом воплощении Меркурий стал в не очень хорошем положении. So this is the basic rule of astrology, that every planetary position is connected to some karmic effects. И это базовое понятие астрологии, что каждое расположение планеты связано с тем, что было в предыдущей жизни, в карме. But now there are different kinds of karma. Но сейчас есть разные виды кармы. For example, there is something called fixed karma. И есть что-то, что называется фиксированной кармой. Now, some activities we have done in our past life and we have to have those results. Что-то было сделано в прошлой жизни, и сейчас мы просто имеем дело с последствиями. So this fixed karma has a Sanskrit name, Dridha karma. И на санскрите эта фиксированная карма называется дридха карма. Dridha means fixed. Дридха значит зафиксированная. So, for example, in what kind of socio-economic condition we are born? Это социоэкономическое положение, с которым мы рождаемся. In what kind of a financial situation we are born? Финансовое положение, в котором мы родились. If we are born with some particular disease, Или если вы родились с определенным заболеванием. if we are born with a very sharp brain, Или с очень хорошим остроумием и умом.
even after that, in our life when we grow up, there are some things that we must experience. И в нашей жизни есть что-то, с чем мы все равно в любом случае сталкиваемся. So that is the result of Dridha karma. И это результат дридха кармы. In the horoscope, when we see some indications very powerful, good or bad, И если в гороскопе мы увидим очень сильные показатели, хорошие или плохие, we believe it is the result of Dridha karma. и мы верим, что это результат дридха кармы. Then there is Adridha karma, which is not so fixed. И есть адридха карма, которая не так четко предопределена. So it means that some aspect of karma can be changed by our actions in this life. И это значит, что определенные аспекты кармы могут быть изменены в этой жизни. So it means that we can either work very hard sincerely towards something, Это значит, что мы или действительно очень стараемся искренне в определенном направлении, or we can be lazy, or we can choose wrong ways. или мы можем лениться, или идти не туда в своей жизни, в своем направлении. So basically, God gives us some freedom to choose and to decide. И Бог дает нам свободу определенную, где у нас есть выбор, и мы можем сами решить. So these decisions and choices will change our unfixed or adridha karma. И эти выборы и решения, они будут влиять на нашу адридха карму. So in this situation, astrological horoscope plays a very helpful role in this kind of a scenario. И в этом случае гороскоп очень помогает, очень полезен. Now, there are many reasons why many people go to astrologers. There are not one or two, but many reasons. И есть много разных причин, почему люди обращаются к астрологу. For example, I have done consultations in India for about 15 years. Я делал консультации в Индии на протяжении почти 15 лет. And I'm working in Europe since 2007. И с 2007 работаю в Европе. So, normally, a Vedic astrological consultation consists of 3 parts. И в ведической астрологии консультация делится на 3 части. Firstly, the person needs to know what are the strengths and weaknesses in his or her nature and also destiny. И сначала нужно человеку понимать, какие у него есть слабые и сильные стороны в его природе, в его судьбе. So according to that, the person can choose what spheres or what areas can be good. И нужно понимать, какие сферы деятельности для него были бы хорошими. So basically, what are the possibilities in the life of that person, good or bad, what the person can expect, we can see from the horoscope. И мы можем из гороскопа увидеть, какие возможности были бы для человека хорошими. So basically, in this part, we make predictions. И в этой части мы можем делать определенные предположения и предсказания. We give advices which can help the person to make some important decisions. Мы можем дать совет, который поможет человеку сделать важное решение. It can be connected to professional, personal, any kinds of areas. И в личной жизни, и по работе, и в самых разных сферах. Also, it is possible that the person can even choose what kind of friends, what kind of partner can be good for her. И также можно понять, какого рода партнер и какого рода друзья были бы хороши для этого человека. But then there is another part which is a little bit connected to solution to problems. А также есть часть, которая связана с решением проблем. In 2007, when I came to Europe for the first time, В 2007, когда я впервые попала в Европу, I was invited to lecture in 2 universities of Sweden. меня призвали в 2 университета в Швеции с лекцией. So when I went to the first university, one very learned Swedish astrologer welcomed me very warmly.
И в первом университете шведский астролог очень тепло меня встретил. So he said, do you know why your visit is important for us? Why we want to listen to you? Because we also have our astrology. Он спросил, знаете ли вы, почему ваш визит так важен для нас? Почему мы хотим послушать именно вас? And I can tell you, Western astrologers can make very nice predictions. Я могу сказать, что западные астрологи действительно могут давать очень хорошие предсказания. But then he said, your Vedic or Indian astrology is very special, connected to solving problems, not only making predictions. И он сказал, что ваша ведическая астрология отлично помогает в решении проблем. So in Indian astrology or Vedic astrology, there are a few words connected to solving of problems. И в ведической астрологии есть несколько терминов, которые связаны с решением проблем. Now, there is a word which is used in the southern part of India called parihara. И это слово из южной части Индии парихара. In the northern part of India, they use a different word, upachara. И на севере Индии используется другое слово упачара. And commonly in the modern Hindi language, there is a word called upaya. И только в современном языке хинду есть слово упая. So all this means Что это значит? how we can make our life better. Как сделать свою жизнь лучше? So it is very stressful to practice astrology in India. И в Индии очень много стресса, когда ты практикуешь астрологию. We are considered like doctors, but doctors of fate or destiny. К нам относятся как к докторам, но докторам судьбы. Somebody can come with their son and make a demand to the astrologer. Кто-то может прийти со своим son, like a child. Кто-то может прийти со своим сыном и потребовать от астролога. We all want our son should be a doctor. Мы все хотим, чтобы наш сын стал доктором. But it looks like he is not intelligent enough. Но кажется, как будто бы он не слишком для этого умный. Do some magic so that he becomes intelligent and becomes a doctor. Пожалуйста, соверши свою магию, чтобы он стал умным и стал доктором. Or somebody may say, my husband is ill, you have to make him alive. Или кто-то может сказать, что мой муж заболел, пожалуйста, оживи его. So there can be all sorts of expectations, more for solutions than for predictions. И есть разные ожидания от того, что будет найдено решение проблемы человека в большей степени, чем будет дано какое-то предсказание. Because in India everybody knows that Indian astrology has a big branch talking about solutions to problems. Потому что в Индии известно, что астрология помогает с решением проблем, и это большое направление астрологии. It can be connected to any kind of problems like financial, personal, health. Это самые могут быть разные сферы жизни, связанные с финансами, с личной жизнью, со здоровьем. Just psychological. Просто психологические запросы. And there is another part of the Indian astrology consultation. И есть другая часть консультации с астрологом. That is to some extent helping our clients psychologically and spiritually. И это определенная психологическая и духовная помощь нашим клиентам. Now we must understand that Vedic astrology is consulting not a person but consulting a soul. И в астрологии мы консультируем не человека, а его душу. Now, if somebody is practicing Vedic astrology according to the spiritual rules, И если вы практикуете астрологию по правилам, that astrologer will never help somebody to tell how to make a successful alcohol business. The astrologer will not tell that. астролог никогда не посоветует человеку, как построить успешный алкогольный бизнес. The astrologer will not tell you how to cheat your partner successfully.
И он не подскажет, как обмануть своего партнера или изменить ему. So even the astrologer has to be a good human being who is considering the rules of karma as very important. И астролог должен быть человек, который хороший человек и понимает основы этики. Да? Yes, yes, yes. Now I will tell you a few very interesting facts, or they will sound like stories, but they are from my experience. Поделюсь несколькими фактами из моего опыта. Now, it was in the country of Estonia. В Эстонии. So, there was a woman who was about 50 to 55 years old. Там была женщина 50-55 лет. So, she once came to consult me about her two sons, like two children. И она пришла на консультацию ко мне по поводу ее двух сыновей. So, she was very worried about both her sons. Она беспокоилась о них обоих. The older son was very much connected with alcohol and drugs, although he was having his business, but he had these bad habits. У старшего сына был свой бизнес, но также у него была и наркотическая зависимость. But this was going on for a long time. The woman was not so much worried in the beginning. И это уже происходило достаточно долго. В самом начале, когда это началось, эта женщина еще не так беспокоилась. But she came because there were similar problems happening with her younger son also, which was not happening before. И она пришла к астрологу, когда эти проблемы начались уже у ее младшего сына, у которых раньше их не было. Her younger son was a tennis trainer. He was training tennis to children. А ее младший сын был тренером по теннису для детей. So this woman was telling me, I don't understand what is now happening in my family. И она сказала, я не понимаю, что происходит в моей семье. So I looked at the horoscopes of both the children, that is both the young men, the sons. И я посмотрел на гороскоп ее сыновей, взрослых уже мужчин. So I saw there is a similar problem in both the horoscopes, which is called problem from family karma. И у обоих сыновей была проблема в гороскопе, связанная с семейной кармой. So if something is being done very badly by your family members, mainly who are older than you, если что-то было сделано плохое вашими членами семьи, которые вас старше, с вашими предками, it can affect the younger generation also. Да, эти действия предков могут повлиять на действия детей. So I asked her, please tell me about their father. What does he do? Я спросила ее, чем занимался их отец. So she smiled and said, my husband is very successful. He is famous. He has big business. И она сказала, что у меня очень успешный муж, у него большой бизнес. So I asked her, what is your husband's business? I was getting very curious. Мне стало любопытно, чем же он занимается, его бизнес. She said, my husband owns the biggest strip club of Estonia. И ее муж руководит самым большим стрип-клубом Эстонии. He earns a lot of money. И у него очень много денег. But he's earning terrible karma also, which is starting to gradually eat up the whole family. И у него очень плохая карма, которая начинает съедать его детей. And this lady has no idea how these things can be connected. И у этой женщины не было представления о том, как эти два факта могут быть связаны. For example, there was a family which was very close to me because it is connected to my wife's relatives. И есть семья, с которой я знакома очень хорошо, потому что она связана с родственниками моей жены. I received a horoscope of my wife's cousin, a man, cousin brother. И я получил гороскоп племянника моего брата, моей жены. Cousin brother. Двоюродный брат. Окей. So, this man was about 36 years old and he was almost going to die because of cancer. He was in a late stage.
Этому мужчине 36 лет, и он почти умирал от последних стадий рака. So I was extremely worried about this case, and because it seemed that it's a hopeless situation. И я очень беспокоился о нем, потому что я думал, что с этой ситуацией уже ничего не сделать. So then I went to meet one of my spiritual teachers in the Himalayas to talk about this case because it was very interesting. И я поехал в Гималай к моему духовному учителю узнать про этот случай, потому что он был очень любопытен. So this spiritual teacher at that time was 132 years old. И этому духовному учителю было 132 года на этот момент. So this man did some meditation and asked me to come the next day. And my wife was also traveling with me to this place. И этот учитель медитировал и попросил, чтобы я посетила его на следующий день вместе с моей женой. So when the next day we went to visit the spiritual teacher, И когда на следующий день мы поехали к моему духовному наставнику, he said that 6 generations ago, their family members did some terrible crime. он сказал, что 6 поколений назад члены его семьи сделали что-то ужасное. There was a big conflict between two families regarding some land. Был большой конфликт между двух семей по поводу земли. There was a fight and a few people were killed of the other family. 2 человека были убиты в ходе разборок по поводу этой земли. Since then, this family has received a curse, a family karma curse. И с тех пор эта семья была проклята. And it means that in their family, the men are normally dying in their 30s and 40s. И в их роду мужчины умирали в районе возраста 30 лет. And then I asked them that what about your generation before? How long did the men live? Please tell me. I wanted to check. И я хотела спросить, сколько лет мужчины жили до того 6-го поколения в их роду. The curse was coming from the mother's family line, not the father's line. И это проклятие рода, оно шло по женской линии, а не по мужской. And they said, this young man's mother had 3 brothers. И у этой же матери было 3 брата, They all died in their 30s. которые все умерли, когда им было около 30. One had normal life, one had normal death, one suicided, and one was killed. У одного была естественная смерть, у другого попытка суицида, а третьего убили. In the generation before that also, no man was alive more than 30 years old. Так что в поколении до этого не было мужчин, которые прожили бы больше, чем 30 лет. So this young man died. It was too late to do anything for him. И, к сожалению, этот человек умер, для него уже ничего нельзя было сделать. But in the next generation, there were 2 small children who were boys. А поколение после него было 2 мальчиков. So we arranged some special rituals according to Vedic astrology to protect those 2 children. И мы создали 2 ведических ритуала, чтобы защитить этих мальчиков. So there are different kinds of Vedic rituals connected to planets, connected to gods and goddesses. И есть ведические ритуалы, связанные с планетами и с богами и богинями, Which can be organized to remove very big dangers. и они могут помочь отвести беду. Now, I will tell you now some very simple things, not so serious. И я расскажу сейчас простые вещи, совсем не серьезные. Sometimes in Vedic astrology there is some fixed karma. I have told you, you have to accept them. И в ведической астрологии действительно есть вот эти фиксированные, предопределенная карма, это просто нужно принять. For example, a woman comes and tells me, I have a good career, I have a strong personality. Может прийти женщина и сказать, что у меня сильный характер и хорошая карьера. I want a male partner who will also be very strong.
И я хочу мужчину, который будет тоже очень сильным. Now, the word strong can be explained in different ways. Слово «сильный» может быть интерпретировано двояко. But this woman wants a partner who is really strong in a masculine sense. И она хотела мужчину сильного в мужском плане. Now, I see in the horoscope that the planet Mars, which indicates masculine men, is in very bad condition. И я увидела, что в ее гороскопе положение Марса в плохом положении, а это планета, которая связана с маскулинностью, с мужественностью. Previously, she had two strong, in that sense, strong male partners, one with police problems and another one who was aggressive. И у нее были предыдущие партнеры, сильные, как мужчины, но у одного были проблемы с полицией, а другой был просто агрессивный. But Jupiter, another intellectual planet, is in very nice position. Но Юпитер, это интеллектуальная планета, он был в очень хорошем положении. So I am advising her not to look for that kind of masculine and attractive men. You can be in a trap. И я посоветовала ей не обращать внимания на таких сильных, привлекательных мужчин. But you should look for a man who is intelligent, maybe some kind of analyst or some kind of a teacher. И я ей предложила обратить внимание на умных мужчин, может быть, на какого-то учителя. Who is a little bit spiritual also. Возможно, духовного. So I am advising her to look for a man whose X factor, there is something called X factor. The X factor is intelligence, not the masculine looks. У которого X-фактор – это именно его ум, а не то, как он привлекателен, насколько как мужчина. But if the woman still does not accept this, then I cannot do anything. Sometimes there are some things which doing rituals cannot change. И если она не примет этого факта, то я тут уже ничем не могу помочь, и даже ведические ритуалы с этим не помогут. Now I will tell you a very funny, interesting story. И очень любопытный, забавный факт. It was in my hometown, Calcutta. В моем родном городе, в Калькутте. So it was, I think, about 20 years ago. Это было около 20 лет назад. A man who was about 35 years old came to consult me. Ко мне пришел мужчина за консультацией, ему было около 35 лет. He was single. He was very unhappy about that. Он был одинок, у него не было партнерши, и он был расстроен на этот счет. In India, still 50% of the marriages take place through arrangements by their parents. It is not really chosen, the partners are not chosen by themselves. It is like arranged marriage. И в Индии 50% браков совершается по договоренностям семьи. Это не тот, кого человек выбирает сам. Это то, как семьи договорились. So this man was also looking for an arranged marriage, and his parents were also trying to find the right match for him. И этот мужчина хотел найти жену таким образом, и его семья тоже договаривалась, какую же женщину договориться, чтобы они с ним вступили в брак. So he told me, you please tell me when I will get married. И он сказал мне, пожалуйста, скажите мне, когда я женюсь. So you see, it is wrong to think women talk about marriage and men talk about money. Actually, both ask about everything. Поэтому это неправильно думать, что женщины думают только о браке, а мужчины думают только о деньгах. Наоборот, они могут спрашивать об этих вопросах. So I saw that in the previous 2 years, there was very good chances of marriage. Why is he still not married? И, глядя на его ситуацию, я увидела, что 2 года назад у него были неплохие возможности жениться. Почему же он все еще не женился? So I asked him, what kind of a partner you are looking for? What are your requirements? Я спросил, какую же женщину ты ищешь? Какие у тебя запросы? So he said, I have only one requirement. У меня есть только один запрос. My wife should be as beautiful as a fairy. Моя жена должна быть прекрасна, как фея.
I looked at the man, he looked quite normal, nothing special, not ugly, but nothing special. Я взглянула на этого мужчину, выглядел он обычным образом, не прямо чтобы уж страшный, но обычный. So he said, please tell me when I will meet this fairy. И он сказал, ну скажите мне, когда я встречу эту фею? So I looked at the horoscope and then immediately I saw something through the window outside. Я посмотрела на его гороскоп и на окно, и то, что я видела за окном. I saw a big black cow Я увидела большую черную корову, slowly walking past my window. проходящую медленно мимо моего окна. I was very worried. Я забеспокоился. What should I tell him? Что же мне ему сказать? But I was a professional. Но я хороший профессионал. I told him different kinds of stories, got him confused and sent him home. Я рассказала ему несколько историй, просто забил ему голову, и он отправил домой. After 1 year, he came with his newly married wife and he was happy. И через год он пришел со своей новой женой, и он был счастлив. His wife was fat and dark. Его жена была полная и с темными волосами. But he said, I wasted my time. She's such a kind and nice person. Everybody in my family is so happy with her. И он сказал, зря я тратил время. Она такая добрая, такая хорошая. Ею радуется вся моя семья. Because cow has a very kind motherly nature. In India, we call cows mother animal. И в Индии мы называем коров такими материнскими животными, потому что у них действительно добрая материнская природа. So you see, some things we need to accept. И некоторые вещи нужно просто принять. But in India, astrology is used at almost every step of life. И в Индии астрология используется на каждом жизненном этапе. You may say then India should be the richest and the cleanest country in the world. Why it is not like that? Тогда можно спросить, почему Индия не самая богатая и чистая страна? Because they come to astrologers, they don't take the advices seriously and don't use those advices actually in their life. Потому что люди приходят к астрологам, но не пользуются их советами. And there are many astrologers who are not so spiritually inclined, so they don't always give the good advices. Ну и есть такие астрологи, которые не очень духовны и дают не такие хорошие советы. For example, even when a couple is planning to have a child, Например, когда в браке хотят завести ребенка. the first step is to go to the astrologer and ask about is it the right time for this? И нужно пойти к астрологу и спросить, нужно ли настал момент. If it is not the right time, which months can be the good time for conception? Надо спросить, что если это не подходящий момент, то в каком месяце нужно приходить к зачатию? Or you should wait for 1 year completely. Или ждать целый год. Now these things will indicate what kind of a soul will come as a child to your life, the right time for conception. И подходящее время для зачатия влияет на то, какая душа придет к вам в семью. Now when the child is born, the name has to be decided. Когда приходит ребенок, нужно выбрать имя. The horoscope is immediately made and the astrologer advises what should be the first pronunciation of the name, the lucky pronunciation. И астролог должен решить, какой способ произносить имя должен быть самый правильный. Now, lucky pronunciation of company's name can also be checked through Vedic astrology when somebody is doing a business. И даже если кто-то начинает бизнес, то тоже можно проконсультироваться у ведического астролога, как должно звучать это название. So when the child is growing up a little more, then we check about the child's health, we check about the child's talents. И когда ребенок растет, мы узнаем про его таланты, про его здоровье. When is the right time to apply for the most difficult but the best schools? Когда лучший момент для того, чтобы пойти в лучшую школу. Finally, the child grows up a little more. Потом ребенок растет дальше. Then there is the question about higher education. Встает вопрос о высшем образовании.
Should she study in the home city or in some other place? Нужно ли учиться в том городе, где он родился, или въехать куда-то еще? Is it good to go to some foreign countries? Нужно ли поехать в другие страны? Which countries are lucky and which countries are unlucky? Какие страны счастливые, какие неподходящие? Even for business. Даже для бизнеса. So afterwards there will be important questions about profession. И будут важные вопросы о выборе профессии. Is it good to do a job for any other employer or is it good to have own company? Нужно ли развивать свое дело или работать на кого-то? Also, is it good to be an independent consultant? Или стоит быть индивидуальным If консультантом? there should be business, it should be with partner or without partner. Если это бизнес, то нужно его делать самостоятельно или с партнером. Whether the partner should be a friend or the partner should be an older person. Этот партнер должен быть как друг или старший человек. Even in case of serious illnesses, we check the doctor who will do the operation should be old man or a young woman. We check these things. И даже если человек болен и обращается за операцией, можно проверить, кто должен делать эту операцию. Мужчина или женщина. Or the age of the doctor. И также возраст доктора. Yes. So similarly, in the business, when it is time to grow, what kind of business is good? Когда время расширять бизнес, какой бизнес будет лучше? And after that, of course, there will be questions about personal life, synastry. И будут вопросы о личной жизни, о браке. In India, because there are a lot of arranged marriages, В Индии очень много вот этих браков, которые семья решает. so I will tell you about one couple of father and mother who were looking for arranged marriage for the daughter. И я расскажу об отце и матери, которые пытались обустроить брак их дочки. So this father and mother were extremely picky, and so the daughter was even more picky, choosy. Ага, и они были очень разборчивы, и их дочь тоже была разборчива. So I told them, why are you being so choosy? What is the problem? Is your daughter getting rejected or you are rejecting the men? Почему вы так разборчивы, спросил я. Это ваша дочь выбирает и не может никого выбрать, или наоборот, ее не могут выбрать? We said, both are happening, but we are not picky. You are misunderstanding us. We are not such picky people. Но и то, и другое бывает, но не смотрите на нас так, мы не настолько разборчивы. So I told them, when you decide a few men, like few boys out of which you are considering seriously, you bring their birth date, time and place. This is normal. I will check. Я сказала, что когда у вас будет несколько кандидатов, просто принесите мне их натальные карты. So they gave a lot of big advertisements in several newspapers, internet for their daughter. И они дали объявления в больших газетах про их дочь. So they brought me 70 horoscopes. И принесли 70 гороскопов. They said there were 150 proposals, 80 we rejected ourselves. Сказали, что у нас было 150 вариантов, и 70 из них мы отвергли. So you please tell me 10 people we are okay according to the horoscope. Out of 70, you choose 10 people. И, пожалуйста, из 70 выберите 10. So I chose 20 people. They are quite good. Я им подобрал 20. And they, out of the 20, they met those families and they rejected 19. И из этих 20 они отвергли 19. So there was one left. И остался один. The marriage was fixed. They gave me the invitation card to go to the marriage party. Они договорились о свадьбе, послали мне свадебное приглашение. I was relieved that this marriage is happening okay. У меня от души отлегло, что наконец-то она женится, 2 выходит days замуж. before marriage, the father came to tell me the marriage has been cancelled by their daughter. Но за 2 дня до свадьбы дочь отменила эту свадьбу. Because the boy is not tall enough according to the liking of the daughter. Потому что он не слишком высокий. They were of the same height. Они должны быть одного и того же роста. Они были одного и того же роста. And till today, after 20 years, the girl is still not married. И 20 лет спустя эта девушка так и не вышла замуж.
So I was telling you, they go to astrologers sometimes, but they think we are more intelligent than astrologers. И люди приходят к астрологам, но думают, что они умнее, чем астрологи. So normally, in case of all marriages, we check a little bit of the synastry. Even if I know these two people are already married, still we check the synastry to understand if there is any problem, how to solve the problem. И когда к нам приходят люди, которые думают жениться, то мы смотрим на то, как выглядит их натальная карта, насколько это совместимость, да. Sometimes people come and tell me in Europe that I am not sure if my husband or wife is the good partner. I am not exactly happy. Should I divorce? Should I look for a different partner? Иногда приходят люди, которые говорят, я не уверен, что мой партнер это тот, кто мне действительно подходит. Нужен ли мне какой-то другой? So these are very important situations when you need to take very correct decisions. И в этих двух случаях нужно принимать очень правильные решения. Because it is possible that your problem with your wife is going to continue for one more year, but after that it will become okay. Потому что бывают случаи, когда ваши проблемы с женой могут продолжаться в течение года, а потом вы их решите. But you don't know, you are impatient and you can divorce already in this 1 year, not waiting for the next year. А возможно, вы нетерпеливы, и вы не дождетесь этого, и вы хотите развестись уже сейчас. Normally, I am not happy when I have to suggest a divorce. И обычно я не очень рад, когда я предлагаю решение развод. But sometimes we have to be practical. Но иногда нужно быть практичными. If both the people are unhappy, or one person is happy and the other person is extremely unhappy, Потому что если оба человека несчастны, или одному нормально, а другому очень плохо, in such situations, sometimes we have to say, okay, it makes sense to separate. то в таких случаях иногда можно сказать, что да, в этой ситуации лучше разойтись. But even then, sometimes there are legal problems connected to separations, conflicts based on properties, debts, these kinds of things. Да, но бывает так, что возникают судебные проблемы во время развода, раздел имущества и так далее. So in such situations, the horoscope will tell you when to proceed for the divorce so that you can do it peacefully. И тогда гороскоп, обращение к астрологу может подсказать, когда подавать заявку на развод, чтобы разойтись мирно. And of course, there are a lot of questions about health. Should we do an operation or should we not do an operation? И есть вопросы, конечно же, о здоровье, нужно ли обращаться за операцией или нет. Sometimes there are genetic diseases which are connected to family karma. И бывают генетические заболевания, связанные с семейной кармой. For example, there can be neurological problems in several members in the same family. И у нескольких членов семьи может быть неврологические проблемы. Depression. Например, депрессия. So in these kind of cases, we are supposed to look at the horoscopes and decide in what way we make the problems less. И мы должны посмотреть на гороскоп и понять, как минимизировать проблемы. So when we are looking at some planets which are very difficult and behaving like enemies, И когда мы смотрим на планеты, которые сложны и ведут себя как в конфликте, so in such situation we have some special techniques. в этих случаях у нас есть несколько техник. For example, if somebody has a very bad time of planet Saturn, И если у кого-то бывает плохое расположение Сатурна, so firstly we can do a special negative energy cleansing ritual in India, and my clients in Europe receive videos. и мы можем в Индии провести ритуал чистки энергии и прислать его. These rituals are very special and they are mentioned in old Sanskrit books. Это особенные ритуалы, которые упоминаются в старых книгах санскрита. Chanting of holy scriptures for whole day by several people. И весь день несколько человек могут петь священные песнопения. And then there are rituals with fire to erase negative energy.
И также есть ритуалы с огнем, чтобы снять негативную энергию. So, for example, I arranged this for planet Saturn. И я могу организовать это для планеты Сатурн. Then we can do one more interesting thing. И можно сделать еще что-то интересное. We want Saturn's effect to become less, to reduce Saturn's effect. Мы можем снизить эффект влияния Сатурна. So, Saturn's energy is indicated by black sesame seeds. И черный кунжут – это то, что влияет на энергию Сатурна. And Saturday is the day of Saturn. День Сатурна – это суббота. So, on 8 Saturdays, one after another, И 8 суббот подряд I suggest my client to throw 800 grams of black sesame into flowing water every Saturday. и oil? No, Just seeds. Seeds, just seeds. 800 grams. И нужно 800 грамм черного кунжута 8 суббот подряд бросать в воду. So this, the flowing water, it has to be a river or sea, but not lake. И это должна быть проточный водоем, как река или море, но не озеро. But then, so like this, every planet has its favorite grains or materials which can be used. И у каждой планеты есть свой материал или свой тип злака, зерна, который можно использовать. But there is a very popular way of making your friendly planets stronger. И также есть способы, чтобы увеличить силы ваших сильных планет. So, there are precious or beautiful minerals. Есть минералы. So, if somebody is wearing a particular mineral to strengthen a particular planet, И если вы носите определенные камни, чтобы увеличить воздействие определенной планеты, that mineral works like an antenna to connect more signal from that planet. этот минерал, он как антенна, сигнал направляет более явственно в эту планету. There is a list of planets and their related minerals. И есть список, как связаны определенные планеты с определенными камнями. For Sun, ruby Солнце, is used, ruby рубин. or pink sapphire. Или розовый сапфир. You don't need anything super expensive. Но ничего особенно дорогого. It should be a real mineral. Должен быть настоящий камень, It should be at least medium quality. хотя бы среднего качества. And it naturally can have inclusions, but it should not have cracks. Inclusions marks are normal. На нем могут быть какие-то... На нем не должно быть трещин, но на нем могут быть включения. Yes. Like you see amber. If you look at amber, you can see many things Как inside янтарь. it. Там в янтаре внутри что-то может быть. But it doesn't mean the amber is bad. Но это не значит, что этот янтарь плохой. It is even more expensive. Так он даже более дорогой. Okay. For the planet Moon, Для Луны we use special kind of pearl мы используем from жемчуг Burma. из Бирмы. or from Iraq. This is very expensive. Или из Ирака. Он очень дорогой. For Mars, but this is not so expensive. The Burmese is not so expensive. For Mars, we use Italian or Japanese red coral. И мы используем итальянский или японский красный коралл для Марса. But these are of some special quality, not the big coral chains people wear as jewelry. This is different quality. Нам нужно другое качество, не то, что носят как ожерелье из красного коралла, нам нужно другое качество. For Mercury, Для Меркурия the mineral is emerald or zumrud. это изумруд. And for Jupiter, Юпитер it is yellow sapphire. желтый сапфир. We prefer yellow sapphire only from Sri Lanka. Из Шри-Ланки. For Venus, it can be diamond or
opal. Венера — это бриллиант или опал. Yes, brilliant. Also, you don't need a big one, just like half carat to 1 carat. Полкарата или 1 карат. Не обязательно огромные бриллианты. It can, yeah. But opal is also very good. Opal, especially from Australia. И опалы из Австралии особенно хороши. For Saturn, Сатурн, it is blue sapphire from Sri Lanka. голубой сапфир из Шри-Ланки. The minerals are actually Sri Lanka's biggest exports. И величайший экспорт Шри-Ланки — это драгоценные камни. Then there are 2 astronomical points used as planets. И 2 астрономические точки, которые используются как планеты — Раху And Ketu. и Кету. Rahu is called dragon's head Раху — это голова дракона, and Ketu is dragon's tail. и Кету — это хвост дракона. So for Rahu there is a special kind of garnet called hesonite, a kind of granite. Хесонит. And for Ketu it is chrysoberyl cat's eye. И для Кету это Chrysoberyl cat кошачий eye. глаз. Мы используем хризобериловый. Very simple cat eyes which are called quartz cats. Called quartz. Кварц, да, кварц, окей. So this is not used in astrology. Они в астрологии не We используются. use chrysoberyl cat's eye. But we must understand, only wearing a mineral is not going to change your life. Но просто носить на себе драгоценные камни не изменит вашу жизнь. It is going to give you some kind of a support, but you will have to work hard. Это даст вам определенную поддержку, но вы должны хорошо работать. We must understand that astrology is not magic. There are some rules, some grammars. Астрология — это не магия, но есть определенные правила. And so it is like only if you take medicines, you will not be healthy. You have to lead a healthy life. Чтобы быть здоровым, недостаточно просто принимать таблетки, нужно вести здоровый образ жизни. Now, even for spiritual development, astrology is very important. И для духовного развития астрология очень важна. Some people are very lucky. They find very good teachers, spiritual teachers, very easily. Некоторым повезло, и они легко находят себе духовных учителей. But some people are not so lucky. Но кому-то не так повезло. They meet different teachers, but they find some good things in those teachers, but there are some things they don't agree to also. So they cannot accept those teachers. Кто-то встречает духовных учителей, но не совсем соглашается. And so what kind of a spiritual teacher will be best for you? И какой же духовный наставник вам подойдет лучше всего? It should be a man or a woman. Мужчина или женщина? And around what time in your life, if you try to find that teacher, you will find the teacher. И если в определенный период вашей жизни вы будете искать своего учителя, вы его найдете. And also it is possible to see that if you can have some profession which is connected to spirituality, И если ваша профессия связана с духовностью, choice of the profession is very important. выбор вашей профессии очень важен. Sometimes people study something, work with something because it brings money. Иногда люди делают что-то, потому что это приносит деньги. But after some years, they feel they cannot do it anymore, they get burnt out. Но через несколько лет люди могут выгореть и понять, что мы больше не могут этим заниматься. And they want to start something completely different. И хотят начать что-то совершенно иное. So if these decisions can be taken at a young age, И если это происходит раньше, then it will be much easier to lead a career which will give money also, but satisfaction also. это позволит начать свой карьерный путь, который даст и удовлетворение, и деньги. And the last thing I will say is many people often tell me one question: what is the mission of my soul? И очень часто ко мне приходят с вопросом, каково предназначение моей души. Now I must say that according to Vedic system, there is only one prime mission for all souls, one main mission.
И по ведической традиции у всех душ есть одна основная миссия предназначения. That is to go to God where you belong and you don't have to come back to this world again. И это прийти к Богу и больше не возвращаться в этот мир. So this is something that we are calling moksha. Это называется мокша. Now, the other missions are actually connected to this prime mission. И остальные миссии предназначения связаны с этой высшей целью. So we have to see that what is stopping us from going back to our original home. И надо посмотреть, а что же мешает нам, да, соединиться со своим домом. So there must be some negative karma which we are stuck with and this doesn't allow us to go back. Есть, возможно, негативная карма, которая нас туда не пускает, к источнику. Because when we came, we were in pure form and we have to go back to that form to fit in that place again. Мы пришли сюда в чистой форме и вернуться туда должны также. So if you take out a small piece of stone from here and it becomes big, will it fit? It will not fit. It has to be in the original form. Если взять камень из стены, достать его, и он вдруг вырастет, то обратно ему не влезть. Он должен быть подходящего размера. So, we have to see in the horoscope that what kind of specially good deeds, what kind of spiritual practices, charities we need to do. И мы должны посмотреть, какие хорошие дела мы можем действительно сделать. So my wife has given me one lesson. Жена научила меня одному уроку. She has listened to many of my lectures. Она слушала много моих лекций. Now she is bored of them. Сейчас ей уже скучно. She said, please don't torture people for more than 1 hour. И она сказала, не мучайте людей больше, чем 1 час. Let them ask their questions. Пусть зададут свои вопросы. The first question, yes.